hier ist euer Avoram, zurück in Genshin Impact. Und ich bin nicht allein, mit mir zusammen ist mein Kumpel Arennos, ich bin auch wieder dabei. Freut euch. Ja, nice. So, ich sehe gerade meine Ningguang, die ist platt, die kann ich ja wieder zurückwechseln, wenn ich euch noch an das letzte Abenteuer erinnert. Aber ich glaube, ich schließe das hier erstmal ab. Da stehe ich mal, warte bis morgen früh. Und wenn ich noch dunkel erinnert, dann gibt es hier so ein Menü, ne, das ihr hier erreichen könnt. Und da gibt es dann die Zeit. Und jetzt stelle ich die Zeit einfach auf 8 Uhr morgens. Ja, 8:30 ist egal. Und jetzt ist die Zeit um. Und was sagt uns jetzt die Mission? So, jetzt soll ich mit jemand reden. Na ja, gut, gucken wir mal. Da ist sie schon. Hey, so, Shenhua. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Okay, jetzt scheinen alle mit dem Reden fertig zu sein. Also jetzt gibt es ja auch gleich eine Nachfolge-Quest. Da gucke ich gleich nochmal rein. Genau, Heimkehr des Kranichs. Da sind wir immer noch Akt 1. Wenn der Staub der Vergangenheit erzählen könnte. Bin ich ja mal gespannt. Dann sollen wir uns mal umhören. Was ich machen werde, ist erstmal meinen Charakter, erstmal die Ningguang wieder zu wechseln. Und da hast du mir letztens einen guten Tipp gegeben. Achso, das Wechseln funktioniert ja auch, wenn ich in so einen Dungeon reingehe. Okay, das kann ich jetzt nicht machen. Also nehme ich Ningguang erst da wieder zurück und packe dann... Wen hatte ich denn da drin gehabt? Venti. Genau. Venti hatte ich drin gehabt. Danke. Didn't keep you waiting, did I? Du bist echt vergesslich manchmal. Ah, aber sowas von. So, jetzt ist wieder Venti in meiner Truppe drin. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt gehen wir nochmal zur Baustelle und fragen mal ein paar Leute.
Also, wenn es nach mir geht, könnten die ein paar mehr Dungeons bringen und weniger Gequatsche. Wie siehst du das? Ja, definitiv. Mehr Action. Auf der anderen Seite hat man sich natürlich gesagt, klar, da würde man gerne ein bisschen mehr haben, dass die sich unterhalten und die Story vorantreiben, aber irgendwie, also wirklich viel bewegt sich hier in dieser Story nicht. Das sind so Lifestyle-Geschichten. Ich bin für, wenn dann Geschichte, dann halt für solche animierten Szenen, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu anspruchsvoll für die Developer. Also. Das wäre natürlich auch super. Das Spiel ist ja noch nicht vollständig. The und Jade Chamber is floating into the die sky! ganzen großen Videospiele wie Horizon Zero Dawn oder Mafia sind ja auch um einiges anspruchsvoller im Speicher als Genshin Impact. Also. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir haben ja schon gute Sequenzen gesehen. Ist ja nicht so, dass sie es nicht können. Ne, wir hatten das ja auch schon mit dem Drachen gehabt, also noch ganz am Anfang. Und das hat auch die Story richtig gut vorangetrieben. Naja, ich starte erstmal wieder hier die Quatschsequenz. Payment. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't know? Given Wer the ist das denn? enormous scale of the Jade Chamber, Bywin. we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto? You're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does
change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all three of us managed to get our hands on it. The two remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other two can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Auf die Spielekünste von Herrn Zhang kann man sich verlassen. Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. So, dann gehe ich mal kurz in das Menü rein. I'm hungry. Let's hunt. So, also, wir haben jetzt hier eine Mission bekommen, wo wir ihn über die Wunderkerne befragen sollen. Also es geht ja darum, dass wir jetzt hier diesen Contest gewinnen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist der überhaupt? So, da wollte ich eigentlich hin. Zack, 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 zack. Wo ist denn der? Vielleicht musst du noch mal kurz ins Quest-Menü gehen und danach gucken. Okay. Aha, der Auftragsort wird derzeit anderweitig beansprucht. Bitte prüfe die Details. Kann es sein, dass da gerade irgendwie ein Event läuft? Du kannst mal gucken, da ist ja so ein Fragezeichen neben dem, Ja. ob es dir da was anzeigt. Genau, die Quest musst du noch vorher machen. Hernach die Spur von... Wo ist die denn? Ach, die hier. Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Vielen Dank. Das mit dem Fragezeichen, das war eine großartige Idee. So, dann gehen wir jetzt zur nächsten Mission. Wir sollen mal nicht mit dem Koch Mao sprechen. Cool, wieder was dazugelernt. Ich hatte es ja schon gehabt, dass zum Beispiel Charaktere nicht zu benutzen waren. Oh, ziemlich viele Amps, Entschuldigung. Weil sie zum Beispiel einen Auftrag hatten. Also ich habe sie Erze abbauen oder holen lassen oder Nahrungsmittel. Dann waren die nicht verfügbar. Aber gut, eine Mission blockiert und dann gibt es ein Fragezeichen dazu. Coole Sache. Ja, sprechen wir mit dem Koch Mao. Mal gucken, wie es dann weitergeht. So, was darf ich euch bringen? Gegrillten Tigerfisch dreimal zum Mitnehmen. Ja, okay. Gut, du kannst hier einen Moment warten. Wollen wir wieder, jeder bisschen spricht was ein? Gerne. Gut, dann machst du den Koch Mao. 3 Portionen, eine für dich, eine für Payment und eine für... Oh Gott, ich möchte nach Pervasis sehen.
Meinst du den, der uns die 7-Stände-Lampe und das Räuchergefäß geschenkt hat? Ja, du bist wieder. Was? Achso. Ach ja, Payman erinnert sich, dass Pervasis sagte, er vermisse es, Tigerfisch zu grillen und zu essen. Aber Pervasis sollte jetzt schon weg sein. Aber sehen wir mal nach. Lass uns gemeinsam hingehen. Als Payman Pervasis vorher dort gesehen hatte, war der Tempel schäbig und alt. Außerdem schienen daneben Spuren einer Schatzräubergruppe zu sein. Hoffentlich wird die Statue von Pervasis nicht beschädigt. Bitte sehr, deine 3 Bestellungen vom gegrillten Tigerfisch sind verpackt und stehen für dich bereit. Uhu. Es riecht so gut, Onioshi. Also, lasst uns aufbrechen. Ich hoffe, jetzt sind wir in der richtigen Mission. Ich gehe noch mal kurz rein. Er hat mir so viele Missionen angeboten auf einem Schlag. Ja, das ist jetzt wieder die Hauptmission. Genau, wir machen jetzt aber erstmal diese eine Mission zu Ende. Brauchst du nicht. Ja, aber angeleitet für den sonst habe ich ja keinen Zusammenhang mehr. Lass uns das abhaken. I smell rabbit. Ist das irgendwie eine neue? Ist das eine andere Geschichte? Warte mal, jetzt habe ich das wieder verpasst. Nee, das ist ja eine von diesen vielen Nebenquests, die kannst du eigentlich komplett überspringen. So, das wird ja hoffentlich schnell gehen. So, da ist sogar, guck mal, da ist sogar ein Teleportationspunkt. Dann wird das Ganze auch schnell abgehakt. So, wo ist er? Nicht, dass der uns nochmal blockiert. Obwohl, hier in der Hütte war wir schon mal. Oh, da hat sich was verfangen. Ein Ei? Okay, Eier. Ciao. Sprichst du Ciao? Hm? Was machst du denn hier? Bist du auch hier, um Pervasis zu sehen? Ich bin nur vorbeigekommen und habe einen Moment angehalten. Weshalb seid ihr gekommen? Wir sind, um Pervasis zu sehen, sind wir hier. Trotzdem ist ja hier das gleiche Chaos wie beim letzten Mal. Offensichtlich wurde ein Tempel gebaut und eine Statue angefertigt. Übrigens, da oben sind die Eier noch. Vielleicht vergessen? Kann man das vergessen? Ein Yaksha war schließlich ein großer Held, der Liyue beschützt hat. Damit ich... Schweigen von meinem Kumpel Arennos. Ciao, bist du böse? Jetzt kannst du aufhören zu schweigen. Nein, die Mission der Yakshas ist es zu beschützen, nicht dass man sich ihrer erinnert. Genug davon. Kommen wir schnell zu den gegrillten Tigerfischen. Ich krieg auch langsam Hunger. Nun, wenn du auch essen willst, schau, können wir jeweils die Hälfte des gegrillten Tigerfisches für dich abschneiden. Nicht nötig. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was war denn das für ein Geräusch? Alter, das ist doch kein Geräusch. Da schreit jemand. Sollte sich natürlich jemand nach Hilfe rufen. Dort! Los! Was? Pack den gegrillten Tigerfisch ein! Payman hat noch nicht gegessen! Spricht voll aus meiner Seele. Okay, endlich dürfen wir die Leute umklatschen. Juhu! Ich sehe gar keine. Das die Honks hier vorne? Ja, tatsächlich. Und erledigt. Danke, Meister. Danke, Held. Was für ein Zufall, dich wiederzutreffen. Kennst du uns? Wie könnte ich das vergessen? Wer bist du? Mein Name ist Wang Piang. Erinnerst du dich? Nach den Sternen greifender Himmelsfürst? Nein, was? Nein, nenn mich bitte nicht so. Ich wollte gerade einen Tempel in den Bergen besuchen, der dem Yaksha Pervasis gewidmet ist.
Doch kurz nachdem ich den Berg betreten hatte, geriet ich ins Visier dieser Gruppe von Schatzräubern. Na, danke an den Meister, der mich gerettet hat, dachte ich, aber ist egal. Moment mal, was machst du in Pervases Tempel? Willst du etwa die Statue von Pervases? Nein, an sowas will ich doch nie denken. Was hast du denn vor? Ich wollte diesen Tempel neu gestalten. Ich bin heute vorbeigekommen, weil ich mir diesen Tempel noch einmal genauer ansehen wollte, um die Materialien zu besorgen. Unerwartet wurde ich auf halbem Weg von einer Gruppe von Schatzräubern angegriffen und musste fliehen. Aber ich rannte und rannte, verirrte mich, na du weißt schon, was danach geschah. Gehen wir rüber zum Tempel? Erzähl uns mehr. Ja, das ist der richtige Ort zum Reden. Lass uns erst zum Tempel gehen. Wenn du etwas zu sagen hast, lass uns dort drüben darüber reden. Du bist dran. Geht ihr nur, ich habe zu tun. Oh, du willst schon gehen? Und schon ist er weg. Okay, jetzt gehen wir dann ein bisschen weiter nach rechts. Der Tempel ist immer noch so baufällig. Warum willst du plötzlich den Tempel reparieren? Ja, es ist eine lange Geschichte. Oh Gott, ich hoffe, er erzählt sie uns nicht. Ich habe schon eine Menge Informationen gesammelt, um mich als Adept auszugeben. Habe ich nicht ein Gelübde des Gehorsams gegenüber dem Guten abgelegt, nachdem ich bei dieser Gelegenheit vom Meister unterrichtet wurde? Als ich zurückkam, wollte ich all diese Informationen vernichten. Aber dann dachte ich, anstatt diese Informationen zu vernichten, würde ich sie und die Taktiken, die ich bei meiner Täuschung angewandt habe, zusammenstellen und sie an andere weitergeben. Dies kann helfen, einige Betrüger zu erkennen. Ich hatte nicht erwartet, dass die von mir erstellte Broschüre wirklich vielen Menschen bei der Betrugsbekämpfung helfen würde, und selbst die Mitarbeiter des Rates für allgemeine Angelegenheiten sagten, dass meine Broschüre sehr nützlich sei. Zusätzlich zu dem Teil, den ich selbst geschrieben habe, bat man mich, weitere Inhalte zur Betrugsprävention aufzunehmen. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten hat mir dafür viel Geld gezahlt. Zusätzlich zu dieser Broschüre arbeite ich in einem weiteren Buch über den schützenden Yaksha. Ich möchte dieses Buch nutzen, um allen die Geschichte des schützenden Yaksha nahezubringen. Dabei konnte ich mein ganzes Wissen anwenden. Dieser Tempel des Pervases wurde ebenfalls entdeckt, als ich beim Buch über den schützenden Yaksha schrieb. Es heißt, dass der Tempel ursprünglich von den Verfahren zum Gedenken an Pervases, einen Yaksha, errichtet wurde. Aber als ich diesen Tempel fand, hatte ich wirklich nicht erwartet, dass er in einem derartigen Zustand sein würde. Als ich zurückkam, dachte ich darüber nach und beschloss schließlich, die Kosten selbst zu tragen und den Tempel wieder aufbauen zu lassen. Schließlich habe ich es den Lehren des Meisters zu verdanken, dass ich auf den richtigen Weg zurückkehren konnte. Die Wiederherstellung des Tempels ist ein Weg, um für all die Fehler zu büßen, die ich zuvor begangen habe. Nun, das klingt nicht nach etwas Erfundenem. Oniyoshi, was denkst du? Es klingt echt. Was soll das heißen? Es klingt echt. Es ist wahr. Vergiss es. Du kannst denken, was du willst. Wenn du mir wirklich nicht glaubst, komm nach dem offiziellen Baubeginn und überzeug dich selbst. So, damit haben wir diesen Auftrag abgeschlossen und dann geht es jetzt wieder zurück zur anderen Mission. Ja, okay, also diese Statue, da hatten wir ja schon mal einen Kampf drum gehabt. Nice. So, ich gehe jetzt wieder zurück ins Abenteuermenü und wir waren ja hier Wirte... Nein, wo waren wir denn? Nein, höher. Da waren wir. So, 567 Meter, da gehen wir zurück. Back to the city. Warum will er denn da oben hoch, wenn da unten das Ziel ist? Ach, deswegen. Und dann sonst wie diesen kleinen Bach hüpfen muss. Das ist mal blöd. So, da haben wir einen. Herr Zang. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged?
Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Erze sammeln, yeah. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Ah, okay, da muss ich V drücken, damit das dann It could angezeigt take wird. some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Wie sollen wir es dann finden? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Okay, das ist eine mehrteilige Mission. Nein, nein. Tschüss. So, das ist eine mehrteilige Mission. Einmal müssen wir zum Tiangberg gehen. Eigentlich nur zum Tiangberg. Oh, dann ist ja alles hier irgendwie in der Nähe. Und wieder dahin. Gut, dann machen wir den Tiangberg noch. Und ich denke mal, dann sind wir auch mit unserem Programm bald wieder zu Ende. Mal gucken, was jetzt hier kommt. So, jetzt sollen wir hier mit dem Augen gucken. So, mittlere Maustaste übrigens. I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks, and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another.
One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. Ich schau mal zu Jenny. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Ich bin da voll und ganz auf Paimons Seite. Entschuldigung für das Niesen. Erstmal was finden hier, mal wieder ein bisschen Action. So. Da ist er schon, der neue Erz. Ne, ist ein Geosiegel gewesen. Ups. Also, mittlere Maustaste. Und die können suchen. Ein Schmetterling, nehmen wir gerne mit. Schmetterlingsflügel, das ist aber fies. Da drüben ist... Ah, hier ist Splittererz. Genau. Sternsplittererz. Davon brauchen wir 2, weil da drüben sehe ich nämlich noch einen. Da gehen wir gleich mal hin. Macht einen komischen Sound. Hört ihr das? There should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Symposium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Schon wieder dieses Geräusch. Ach, da ist noch ein Erz. Das nehmen wir noch mal mit. Man kann ja immer mal 3 gebrauchen, oder? Braucht man die öfters? Nein, man braucht sie nur für diese Mission. Oh. Okay. Hey, there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that.
Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Okay, hier passiert wenigstens etwas. Gucken wir mal. Da leuchtet sogar schon was auf. Huh. What's this? Hier geht es um eine Krankheit. Das war Mingyun. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sehr lang. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Okay, gucken, ob wir noch was finden und dann machen wir Feierabend für heute. Ist hier noch was? Suche nach Spuren im hinterlassenen Dorf. Aha, jetzt habe ich den Bereich wieder verlassen. Ah, da sehe ich noch eine Spur. Dafür brauchen wir gar nicht die Suche. Naja, hatten wir ja schon mal gesagt gehabt. Panik! So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjin. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Wenn ich ihn jetzt hier fest. Ich hänge. So. Okay. Damit ist die Story zu Ende. Habe ich das richtig gesehen? Nein, es geht noch weiter, wenn du wieder ins Questmenü gehst.
So, Ziel verfolgen. Aha. So. This is it. Okay. Wir haben es endlich gefunden. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Symposium. Let's go back and tell Shenhua the news. Genau, wir überbringen ihr die Nachricht. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal auch in der Folge, wo wir dann zum See gehen. Oder bin ich da jetzt falsch? Nein, ja. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhua, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhua, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Da kommt es jetzt. Shenhua, look. This tells us how to find Symposium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhua, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! So, und genau an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Das ist jetzt ja schon eine kleine Ecke von hier entfernt. Und ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mal wieder irre viel Spaß gemacht, wieder zusammen mit meinem Kumpel Arennos ein Video zu machen. Und ja, letzte Worte von dir, Arennos?
Ich bin immer wieder gerne dabei. Und das war's auch von mir. Bis bald. Ja, have fun, euer Avoram. Bis demnächst wieder hier auf unserem Kanal. Ciao, ciao.